ಹಲೋ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. NET ಕೆಸೆಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 4. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 4ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ 3ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಪ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ KD ಅಂಡ್ KE ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, KP. ದೆನ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ KR. ಸೊ KR ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Formula for calculating cost of retained earnings when there is no flotation cost and tax for shareholders. Then cost of retained earnings is nothing but cost of equity. Then formula for calculating KR, cost of retained earnings, when flotation cost and the tax applicable to the shareholders. Then KR formula, KE into 1 minus flotation cost into 1 minus tax. So this is a formula are applicable when the flotation cost and tax are applicable. Flotation cost and tax are applicable to the shareholders. Retained earnings ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Flotation cost ಅಂದ್ರೆ it is a cost when issue time or when shares or debentures are issued to market. In that time these costs are incurred. Example of flotation cost: advertisement, then publicity cost, registration cost, these all things. Then the next formula is overall cost of capital. Overall cost of capital, in short, it is called as a KO, or it is also be called as a weighted average cost of capital. After computing to the KD, KE, KP, KR, finally they are computed overall cost of capital. Overall cost of capital in a formula ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು NET ಕೆಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ abbreviations, these all are very important one. Then overall cost of capital formula, total actual cost of securities divided by total market value. Then opportunity cost model formula. Opportunity cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು. Opportunity cost model founder Hakimian and Jones. Opportunity cost established in the year 1967. Debt equity ratio formula: debt divided by equity. Debt is called as a outside securities. Equity is called as a internal securities or internal fund. So debt equity ratio, it is also be the formula can apply. The debt equity ratio equal the external fund divided by internal fund. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ debt equity ratio ಗೆ. The next, product market extension greed was proponent by Ansoff, father of customer surplus concept, Lynn Robbins. The next one, IDFS, stand for Infrastructure Development Finance Corporation. It is registered office in Chennai in the year 1997. IDFS registered with RBI in the year 1998, and in the year 1999 it became public finance institution. Work movement concept founder Fatigue Gilbert. European Union established in the year 1992. MEGA, Multilateral Investments Guarantee Agency.
Multilateral Investments Guarantee Agency established in the year 1988. The next one, indifference curve developer Hex and Align. Shift Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, established year 1988. NEFT. NEFT stand for National Electronic Fund Transfer. It is effected 1973. The next one is leverage related formulas. There are three major leverages: operating leverage, financial leverage, and combined leverage. Operating leverage formula: contributions divided by EBIT. Financial leverage formula: EBIT divided by EBT. And combined leverage formula: operating leverage into financial leverage. Or we can also apply this formula: combined leverage equal contributions divided by EBT. ತುಂಬಾ ಸಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then next, net income approach and net operating income approach. Founder name Professor Durant. ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್. Net income approach and net operating income approach. Then after that, MM approach. MM approach stand for Modigliani and Miller approach ಅಂತ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MM ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳೇ. So according to MM approach, formula for calculating formula of unlevered form. Value of unlevered form equal EBIT divided by KO. KO stand for cost of to overall cost of capital. Then according to MM approach, formula for calculating value of levered form: value of unlevered plus TD, tax on dividend. TRIPS stand for trade related aspects of intellectual property rights. Trade related aspects of intellectual property rights effect on 1st January 1995. The next one, system approach to industrial relationship given by John Dunlop in the year 1950. Then after that, regression concept given by Professor or Sir Francis Galton in the year 1877. F-test distribution is given by George W. Snedever. T-test founder W.S. Gossett. Then concept of binomial distribution is given by James Bernelli. Concept of Poisson distribution is given by Simon Poisson. Today this much is enough on. The next video onwards I am going to cover much more. Thank you for watching.